who have written those, they begin to read out from it poems written by those scientists who have written those books in the ancient days. And in those poems there will be a description of your name, your parents' names, verification for horoscope, and the name of your wife would be, or husband would be husband. If you are married, you can verify, otherwise you have to wait. And then number of children and names of children, and the name of the place of birth and a description of the place of birth, and all the life readings about you. That is, what is your profession, in which year you will be healthy, and in which year what happens in your life. It is there. So according to the names and the past incidents, you have to verify it is yours or not, and then he will pick up. He will pick up. He begins to read and he picks up. So there are so many branches. For the time being, we try to know a traditional clue about trying to find the birth sign, that is ascendant of a person. Take these numbers. In Aries 5, in Pisces 5. Sorry, this 8 should be in Cancer. Take these numbers as constants of those signs. They are called the proportional constants of those signs. ఈ రాసులకు తొమ్మిది constants. These numbers can be called proportional constants. ఈ రాసులకు మూలాంకములు అనవసరం. So 5 is the number given to Aries and Pisces, 6 to Taurus and Aquarius, 7 to Gemini and Capricorn, 8 to Cancer and Sagittarius, 9 to Leo and Scorpio, 10 to, like that. These are the numbers. And multiply these numbers by 4. So Aries and Pisces will have 20, like that. You can afterwards multiply, it is very easy. And మేషం మీనం 20 అట్లా ఈ మోస్తరుగా అన్ని మీరు వేసుకోవాలి. ఒక మనిషి నిలబడి నడిచి వస్తూ ఉండగా వాడికి శరీరంలో ఏ భాగాలు ఎక్కువ పొడుగ్గా ఉన్నాయి, ఏ భాగాలు తక్కువ పొడుగ్గా ఉన్నాయి పట్టడం నేర్చుకోవాలి. 5 4 20, 5 4 20, 6 4 24, 6 4 24. So 6 into 4, 6 into 4, 7 into 4, 7 into 4. Those should be the numbers with you. The first thing you have to practice while observing people walking and coming to you and going from you is, you should be able to detect what parts of their body are big in size, that is longer in size, and what parts are shorter relatively. శరీరావయవముల్లో భాగముల పరస్పరము ఉన్నటువంటి
పొడవు ఏ అవయవములకు హెచ్చుగానున్నది, ఏ అవయవములకు తక్కువగానున్నది గమనించాలి. గమనిస్తే మీకు 2 తరగతుల మనుషులు తేల్తారు వచ్చేవాళ్ళంతా. You will find 2 categories of people, all of us, the humanity at large in the earth. If you have first house in Pisces or Aries, లగ్నం మీనంలో కానీ మేషంలో కానీ ఉంటే, if it is in Aries, the head will be of the shortest size, the feet will be of shortest. ఏమండి, తల పాదములు శరీరం మిగతా అవయవాల కంటే పొడుగు తక్కువగా ఉంటాయి. ఏమండి, తల పాదములు. ఫస్ట్ హౌస్ ఈజ్ హెడ్, 12th హౌస్ ఈజ్ ఫీట్. ఏమండి, తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ నంబర్లు ఏవి తక్కువగా ఉన్నాయి? because the numbers given in these signs are the least numbers, lowest numbers. They represent the shortest of the limbs of the 12. You have to divide the 12 body into 12 parts: head, face, throat and arms, chest, belly, like that, from first house onwards to 12th house. 12th house is feet. And just as you have divided the body from Aries to Pisces, here you have to divide the body from first house to 12th house. మేషము నుండి తల మొదలగునవి ఎట్లు మీరు 12గా విభజించుకునిరో, లగ్నము నుండి తల మొదలగునవి 12గా అట్లు విభజించుకునగా, లగ్నము తలతోనూ 12వ భావము పాదములతోనూ సరిపోవును, మిగిలిన శరీర భాగాలతో. మేషలగ్నమున ఉన్నవారికి తల పాదములు మిగిలిన భాగముల కన్నా పొట్టిగానుండను. సో those who are born in Aries, the head will be the shortest, the feet will be the shortest in size, and the face proportionally is longer than what it should be, than the head. So this is longer than this. This is 5, this is 6. Proportionally this part will be longer. This is 7, it will be still longer, and this will be still longer, and then these two will be still longer. What is it? This is ascendant: head, face, shoulders, chest, like that. Here feet, calves, thighs, thighs. This is ఈ తొడలకి రాదు ఇది. This is 9th house, thighs. If it is Aries, the thighs will be longer and the chest will be longer. So the upper extremity and lower extremity will be shortest. When you approach the middle portions, they will be longer. గోధుమ గింజలాగా ఉంటాడు. And here it is the 6th house, that is this portion. 7th house, this portion. This will be the most elongated portion in the body, and this and the feet will be short. And so you should be able to locate people with your eye, those who are having first for some months or sometimes years it may take. You should have their horoscopes and be observing them. So for Aries people and Pisces people, you should be able to separate them by seeing their heads. And then you take
a few hundreds of examples of those having Virgo and Libra or Libra. If it is Virgo, the head will be longer and the feet will be bigger, longer. The middle portion will be shortest. And so, as you come to the middle, this will be the shortest portion. These two are the longest. In Aries and Pisces, these will be here. You will be able to divide them into two groups. One having ascendant somewhere here or here, and one group ascendant somewhere here or here, like this. So in course of time, gradually you will be able to locate where the head is in these numbers. ఏమండి వీడి తల ఏ సైజులో ఉందో చూసుకుని ఆ సైజును బట్టి ఇందులో ప్రపోర్షన్లో మీరు లొకేట్ చేస్తారు. చేస్తే యూ విల్ టేక్ దట్ హెడ్ యాజ్ ascendant and you will be able to locate that sign. అండి వీడి తల ఇది ఇంట్లో ఎక్కడుందో సైజు వల్ల కనిపెట్టి దాన్ని బట్టి ఈ రాశిలో తల ఉంటుందని తెలిస్తే అది వాడి లగ్నం అవుతుంది. ఏమండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ locate where his head can be in these proportions by seeing a person. Then that must be his first house or ascendant. This is only a clue, but it requires a constant practice. You should have some thousands of horoscopes with you and persons, and you should classify all the horoscopes available with you into 12 equal parts, that is 12 groups. ప్రతి లగ్నానికి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి చక్రాలని కూడాను వేరే వేరే లగ్నాలుగా కేటాయించుకున్నారు. వాళ్ళు ఒక్కో లగ్నాన్ని ఓ నెల 2 నెలలు పెట్టుకుని అలా చూస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వచ్చి వీళ్ళు ఇది లగ్నం అయి ఉంటుందంటే దానికి పక్కదో అదో అవుతూ ఉంటుంది, మెల్లిగా తెలుస్తుంది. ఏమండి సో జస్ట్ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ మైండ్ and let your mind work continuously until you will be able to locate. This is the reason why some people appear like having bigger heads and some people appear like having smaller heads. If the whole person is having a bigger stature, automatically he will have a bigger head. That is a different thing. But proportionally speaking, some people have smaller heads and some people have bigger heads. This is the reason. అంటే లేదు 20-24 అంటే మీరు దారం పెట్టి కొలిస్తే ఆ ప్రపోర్షన్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూ మెజర్ ది పార్ట్స్ విత్ ఏ థ్రెడ్ ఆర్ ఏ టేప్, యూ విల్ హ్యావ్ దోస్ ప్రపోర్షన్స్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్ నంబర్స్ ప్రపోర్షన్. దట్స్ వై ది నంబర్స్ ఆర్ గివెన్. సో యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దీస్ నంబర్స్ బై 4. దీనికి వరాహవీరుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక లైన్, యూ నీడ్ నాట్ టేక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సంస్కృత్ బట్ ఇట్ ఈస్ ది సేమ్ థింగ్ ఇన్ సంస్కృత్. పూర్వార్ధే విషయాదయ కృతగుణా మానం ప్రతీపంచ తత్. అండి పూర్వార్థే అంటే పూర్వార్థమునందు, పూర్వార్థం మీన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్. ఇన్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ విషయాదయ విషయములు మొదలుగునవి అన్నాడు. విషయం ఏంటి? సమాచారాలు అన్నట్టు. విషయములు అంటే ఇంద్రియములకు టార్గెట్స్గా ఉన్న ఇంద్రియార్థములు, అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్. హౌ మెనీ దే ఆర్? 5. అంటే విషయం అంటే 5 అన్నమాట. ఇంద్రియార్థములు. ఆదాయ అంటే మొదలుకొని, అంటే 5 onwards. That means 5, 6, 7, 8, 9, 10 like that. విషయాదయ అంటే విషయము మొదలుకొని. కృత గుణ, కృత అంటే 4, గుణ గుణించటం. కృతయుగం అంటే ఏం చెప్తాం? 4 times కదా. కృత గుణ అంటే ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 4. సో డ్యూరింగ్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద జోడియాక్
take numbers as constants as 5 onwards. First half up to which it is first half? మొదటి సగం అంటే రాశిచక్రం అక్కడ వరకు 6 రాసులు. ఫస్ట్ 6 signs up to here. And then మానం ప్రతిపంచత, అక్కడి నుంచి ప్రతిపం అంటే తలకిందులుగా. సో రివర్స్ ది ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ది 7th. ప్రతిపం అంటే రివర్స్ చేయమని. మొదటి 6 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, తర్వాత 6 అక్కడి నుంచి డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళండి. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా గివెన్. ఇక్కడి నుంచి అలాగే వేసుకోవాలి. 10, 9 అంటే 5, 6, 7, 8, 9, 10 మొదటి 6లో వేసుకోమన్నాడు. 10, 9 అంటే దీనికి రివర్స్ లో ఇటు వేసుకోమన్నాడు. అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ఫార్ములా ఆల్సో ఇన్ ది సేమ్ లైన్. ఇందులోనే ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది. ఇందులో దే గివ్ ది డ్యూరేషన్ of these signs when measured on equator. Pisces and Aries will have the minimum duration to rise on the eastern horizon, and Taurus will be a bit more, Gemini will be a bit more like that. Kanaka ee రాసుల యొక్క ప్రమాణములు. So there are shorter signs and longer signs of duration. ఏది 360 degrees అవి ఈక్వలే. వాటి మీకు ఉదయిస్తున్నట్టు కనిపించేటప్పటికి కొన్ని ఉదయిస్తున్నట్టు కనిపించేటికి ఎక్కువ టైమును, కొన్ని ఉదయిస్తున్నట్టు కనిపించేటికి తక్కువ టైము కనిపిస్తుంది మనకు వచ్చే రిఫ్రాక్షన్ వల్ల. జస్ట్ యాజ్ ది సన్ అపియర్స్ బిగ్గర్ డ్యూ టు రిఫ్రాక్షన్ వెన్ దేర్ ఈజ్ సన్ రైజ్ ఆర్ సన్సెట్, here some signs have shorter duration when they are ascending on the eastern horizon, and some signs have longer duration. This gives the constant numbers which are shorter and which are longer. ఈ రాశుల యొక్క ప్రమాణములు ఇది ఇంతకుముందు సైన్స్ కనుక ఇవి రాసులు భూమధ్యరేఖపై ఉదయించున్నట్టు కాల ప్రమాణములను తెలియజేయను. when measured from the equator, these numbers give the proportion of the duration of these signs to rise on the eastern horizon. Now, how to have a general estimate of the horoscope by seeing it, whether this fellow will be happy or unhappy, lucky or unlucky, like that. Because of their past karma, some people have an easy way of living. Some people have a difficult way of living. For some people, things come easily and they require only least effort to do big things. Some people, things are difficult, they require great effort even to move little things. This is because of their past karma. And how to know this roughly? We will have an idea. First aspect. Okay. If there are planets in exaltation or own sign at the time of birth, janana kalamandu ఉచ్చలో కానీ స్వక్షేత్రంలో ఎందుకు కానీ గ్రహములు ఉన్నచో, and if these planets happen to be in cardinal houses, ఈ గ్రహములు కేంద్రముల్లో ఉన్నచో, కార్డినల్ హౌసెస్ మీన్స్
1, 4, 7, 10. Then the person will be fortunate and prominent. అప్పుడు ఆ జాతకుడు అదృష్టవంతుడు, ప్రాముఖ్యము గలవాడు అగును. ఏమండి? సపోజ్ ది హారోస్కోప్ యూ ఫైండ్ సచ్ ఏ థింగ్. లగ్నంలో కుజుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మార్స్ ఇన్ అసెండెంట్. యూ కెన్ సే he will be prominent in some way or other in life. And స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాడు. If it is not like this, if it is something like this, you can't predict this, because Mars is strong, but this person is not strong. What is it he gets if Mars is strong on the heaven? It is like your neighbor being a big industrialist and lackeyer. మీ పక్కనే ఇల్లు లక్షాధికారిది, అదెంతో ఇది అంతే. సో immediately you can understand that he is in some respects lucky fellow. Afterwards you can go into the horoscope to know what is his luck and all that. And he is having good Martian qualities. మార్స్ యొక్క మంచి లక్షణములు ఏమిటవి? ఎండ్యూరింగ్ స్పిరిట్, ఎంటర్ప్రైజ్, కరేజ్, అడ్వెంచర్. దీస్ ఆర్ మార్షియన్ క్వాలిటీస్. దే విల్ బి దేర్. అండ్ he will be broad minded and ardent. విశాల హృదయుడిగా ఉంటాడు, చారిటబుల్, he gives away. బ్రాడ్ మైండెడ్. ఆర్డెంట్ అంటే ఏమిటి? తీవ్రమైన రాగద్వేషాలు కలిగి ఉంటాడు. మీ మీద ఆపేక్ష వస్తే చొక్కా ఇప్పు ఇక్కడ పరిచి దాని మీద నడవమంటాడు, తేడా వస్తే డొక్క చింపేస్తాడు. సో ఇఫ్ హీ లైక్స్ యూ, he will spread flowers for you to walk, and he will never allow you to walk on land. But if he is displeased, he will give you blows and ask you to go to the street immediately. So very brusque and immediate decisions from one extreme to the other. Very strong likes and dislikes. But he is never treacherous, because Mars is strong. He has a strong planet in ascendant. But suppose it is like this. ఉచ్చలో ఉంది లగ్నంలో ఒక Mars is in his exaltation in the first house. You can understand that he will be in very high position in life. He will be either a police officer or a military officer, or having a high position in one of those two departments. Or he will be a owner of many heavy vehicles and trucks, because Mars. And he knows driving and mechanism, and he takes pleasure in driving long distances, heavy vehicles, and he is fond of sports, etc. So these are the Mars aspects that help him. Like this, every planet use its own greatness. If in the ascendant it is in the first house, if it is in the own house or exaltation. అనగా ఒక గ్రహము ఏ గ్రహమైనను ఉచ్చలో కానీ స్వక్షేత్రము కానీ లగ్నమునందున్నతో ఆ గ్రహము యొక్క ఉత్తమ లక్షణములను ఇచ్చును. దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు సీ.
if there are two planets like that in the horoscope, అట్లే రెండు గ్రహములు అదే విధముగా ఉన్నచో, suppose this is the first house and sun is here in the fourth house, లగ్నమున ఉచ్చగ్రహము, చతుర్థమున ఇంకొక ఉచ్చగ్రహం, అండి, then it is called a horoscope of reciprocal elevation. In ancient Indian astrology, it is called reciprocal elevation. అంటే రెండు పరస్పర యోగకారక గ్రహములు గల జాతకం. What does that mean? Reciprocal? That is, the sun elevates the quality of the Mars in the horoscope, and the Mars elevates the quality of the sun in the horoscope. They are mutually linked up to elevate the fellow. అంటే సూర్యుడు జాతకమునందలి కుజుడు యోగమును అభివృద్ధి చేయను, కుజుడు సూర్యుడు యోగమును అభివృద్ధి చేయను. Definitely he will be very prominent in the, either in the government or in the army or in the police, or he may be the very important unavoidable industrial head of some heavy metal industries or big vehicles. He wields a very high position and influence. అతడు చాలా ఉత్తమమైనటువంటి పదవిలో కానీ, ఏది మిలిటరీ ఉద్యోగము, పోలీసు ఉద్యోగముల్లో ఉత్తమమైన పదవిలో కానీ, లేక బృహద్ వాహనముల ఉత్తమ వ్యాపార సంస్థలలో ఉన్నత స్థానము చెంది కానీ ఉండును. For example, he may be the dealer of trucks and heavy vehicles for a big company in a given area. So all people should come and salute to him, so that he may sanction a vehicle to them to purchase. Even though the fellows go to purchase, he will be asked to stand in queue and he will sanction which fellow gets it first. Like that. Or he may be a very big industrialist in mines and metallurgy. గనులు, అందులో లోహము యొక్క ఎగుమతి దిగుమతులు, అమ్మకం, లోహం యొక్క అమ్మకం, దానికి సంబంధించినటువంటి చాలా పెద్దవాడైన అయి ఉండవచ్చును. బట్ హీ విల్ బి వెరీ హై ఇన్ వన్ ఆఫ్ దీస్ పొజిషన్. మెటల్స్, metallurgy. And another alternative is he may be a man in key position in a manufacturing factory of weapons. And తుపాకులో, పిస్టల్స్, కత్తులో, కఠారులో ఇవి తయారు చేసేటువంటి ఫ్యాక్టరీలో ఇప్పుడు పెద్ద పొజిషన్ అయినా ఉంటుంది వీడికి. అదే అదే Jirendra Brahmachari cannot have this horoscope, because if the horoscope is like that, he can never have illicit or wrong behavior or questionable way of doing things. He is straightforward and he is good and very, he will be like Ford or Rockefeller, like that. And he will Tata, he will never have little things.
or little way of doing or dealings and mean dealings. And many thousands of families will be living under him, having livelihood. So when a planet is either in exaltation or in own sign, if the one of the four corners of the horoscope is directly linked up with that planet, please understand that the person is very good in nature and straightforward. He will never have mean or any illicit dealings at all. అడ్డగోలు వ్యవహారాలు ఉంటాయని వీల్లేదు. లక్షలు సంపాదించి చాలా హై పొజిషన్లో ఉండి అడ్డగోలు వ్యవహారాలుగా ఉన్న వాళ్ళ జాతకాలు వేరేగా ఉంటాయి, ఇట్లా ఉండవు. మనం ఇట్లా ఉంటాయని అనుకుంటాం. ది హారోస్కోప్ ఆఫ్ పీపుల్ who do wrong things and questionable and illicit things like smugglers and black marketeers, we think generally because they are in high position, their horoscope will be like that. Never. It will be in some other way. I will show you how it will be. As against this. ఖచ్చితంగాను వాళ్ళిద్దరు స్క్వేర్లో ఉంటారు. వస్తున్నా. కుజుడు కర్కాటకం, మార్స్ డెబిలిటేటెడ్ ఇన్ క్యాన్సర్ అంటే నీచ, మూన్ ఇన్ స్కార్పియన్, అండ్ అప్రోచింగ్ ట్రైన్. నేను చెప్పాను కదా, స్పీడీ ప్లానెట్ ఇన్ lesser longitude, it is approaching the train. So he has Mars, train, moon, Saturn in Pisces, Shani Meena. This is called grand train in the horoscope. Mars is in train with moon, moon is in train with Saturn, Saturn is in train with Mars. And ascendant exactly on Mars. So this is the fellow who takes to illicit methods. And either doing some dangerous business against the nation with some foreign industrialist in any country. For example, an Indian or a German doing something with America or Russia against the nation and earning millions of rupees against the government, underground plots, etc. Everything questionable. వాడు ఏం చేస్తున్నాడో, ఎట్లా అమ్ముతున్నాడో ఏమీ తెలియదు. పైకి ఓ బోర్డు ఉంటుంది మామూలుగా, ఏదో చిన్న వ్యాపారం. Generally, officially he will have some industry which is of a normal type, but on the background he will have many industries which are not known either to the government or to the industrialists. ఎలా ఉంటుంది ఏమండి? ఏం చేస్తున్నారండి మీరంటే ఏదో విశాలాంధ్ర ఎంటర్ప్రైజెస్ అండి అంటారు. అంటే మామూలుగా నేను పెద్ద క్వశ్చన్ ఏం చేయరు మీరు దాని గురించి. ఏమిటో అంటే చాలా ఉంటాయి అనుకుంటాను. చాలా ఉంటాయి అంతే విషయాలు. సో హీ ప్రోగ్రెసెస్ లైక్ దట్ until another planet begins to operate. All planets cannot be favorable in the horoscope of any fellow in this world. అన్ని గ్రహాలను ఫేవరబుల్ గా ఏ జాతకంలోనూ ఉండవు. సో దెర్ విల్ బి అట్లీస్ట్ 2 planets that have adverse aspects with the other planets. In any horoscope, take in the universe, take all the human beings that are born till now from the beginning of creation, it will be like that. ఏమండి, సృష్టిలో ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు ఉన్న మానవులందరినీ లెక్కేసినా ఎవరికి కూడా అన్ని మంచి హారోస్కోప్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండి చెడ్డ హారోస్కోప్ చెడ్డ దృష్టిలు లేని వాళ్ళు అంటూ ఉండరు. ఏమండి, అండ్ ది ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ unless there are bad aspects in your horoscope, you have no possibility of progress towards your soul in evolution in this life at all. ఎవడైనను జాతకమునందు
గల చెడ్డ గ్రహ దృష్టిలు కారణముగానే తన జీవితమందలి పశు లక్షణములను జయించి కర్తవ్యం వైపునకు ఆత్మజ్ఞానం వైపునకు ప్రయాణము చేయుతున్నాడు. సో unless there are bad aspects in the horoscope, you can never progress in life. Because bad aspects create incidents in your life. They tempt you to do things in such a way that the wrong things in your temperament will be violently brought out, and then you will turn against the society with those traits, and society will be